أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير إيه برادة ندير رجيني يا دمانتين بقى يقرأ علي هذا أوكي الله يقبل تكسني هالكني يالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. So هذا welcome. Thank you for joining me. Thank you. They so join Garaisan. You know, I mean, I'm no expert. Yeah. Halkaas un baan idin soo fadhiista waan idin sheekeeyaa unde anigu I don't claim to know anything. Yeah. Waanuun fakarkayga yare markaa iga guuxayuun baan iska sheegtaa ma garat yeah. Marka dee halaysa saamaxo haddii waxyaabaha qaar laysku yaa la moodo in si loo qalloocinayo waa uun iska I know much. Yeah. wax badan ma ogi. I'm not that clever like waan ina adkahay marka yeah. Anyway khayr iyo badhaadhaan idin rajeynaya dhammaantiinba walaalayaal and kaftan aside and oh thank you Niale Habrier and waxaan idin idhi dee rabadaantii socotay yaa rabadaan soo noqo yaa rabadaan. What a beautiful month it has been so far. The EU military trainer is correct. Oh my God, it's so sad. It's so sad. How tragic. In Eid waliba, Habrier, welcome Nayale. In Eid waliba, that we don't even, everybody, laba cisho arigeenu soo joogaa wayna arkaya. Waad aragtay ninka yare cadaanka ah iyo maaqa wuxuu yahay Spanish, I don't know wuxuu yahay, but he looks kulleyba qof may it's disheartening, really disheartening. May ninki yeah aan idin akhriyo wuxuu yiri waxa laga yaabaa qaar idin kamid ah idinka iga horeeyaba dee newska qaar idin kamid ah in case aydan arkin qaar idin kamid ah aanay arkin arxagadaade waar annaga ayaa baragnay waar mee ninki waa kan waa ninka yar muxuu yidhi ninka yar muxuu idin leeyahay nin cad oo Spanish oo qof xiiran laakiin mise waa carab wuxuu muxuu yahay horta I don't think inuu carab yahay. I think waa Marco Halcola what is he? Major retired. Anyway wuxuu yidhi waxaan dhameeyey 6 bilood 6 months commission in Mogadishu as part of the EU training mission in Somalia. My first time in Africa has ended, and even though I like the sun and climate, I am happy to be back home. Somalia is an interesting place, but with my 6-month experience, I don't see their future too bright. How sad.
6 bilood baan joogay buu yidhi inkastoo aan weatherka iyo ka helay dee cimilada iyo qoraxda waa markii ugu horreysaan Afrika imi trainingkan 6 bilood baan waday qoraxda iyo climate-ka waan ka helay laakiinse unfortunately Soomaaliya ma arko mustaqbalkeeda waa Talyaani Soomaaliya ma arko mustaqbalkeedo ma aragtay mustaqbal fiican oo Soomaaliya u soo muuqda ma arko and international organizations and the international organizations are doing lots of good and are doing lots of good and the right things. But I feel that it is sad that corruption, greed, and too many local leaders and tribes who are only thinking of what is good for them and them staying in power and can't compromise to work together for the common good, unlike the Ukrainians who are in an overwhelming situation, united and working together, whatever. The Ukrainian in a barbar Ukraine, obviously that's a little bit out of line because Ukraine hort binaadam kuma sidooda marka la soo ataagareeyo outside forces markay soo ataagareeyaan they unite and waa sida iska tahay wadankan aan joogo maanta maalin iska neceb yihiin ma jirto haddana I think haddii banaanka laga soo ataagareeyo obviously not kulligood ma unite garoobayaan necessarily laakiin oo mar walba munaafiqiin way iska jiraysaa iyo dad shisheeye kalkaalihi and laakiin for the most part dadku marka banaanka laga soo galo way iskaashadaan dad kaloo iyaga ka baxsani marka ay dibadda ka soo weeraraan marka Ukraine xaalkeedu waa different mid kale Ukraine wadan taagnaayo dhisnaayo mustaqbal bright leho things were going well yes corruption badan iyagu way lahaayeen considering the marka Western European ka the West Western countries ka loo eego laakiin for the most part and as an Eastern European they were very well developed a developing nation not developed but developing nation and wadan aad u dhisana uu ahaa run ahaantii marka inaga iyaga la isma keen barbar dhigi karo inaga waa civil war maybe our situation is even worse because inagii bay iscunayna inagii bay istilayna deetana adduunkii ayaa inoo shuraakoobay inay advantage naga qaataan oo dee maaragtay Italians are talking about corruption. Oh, of course why wouldn't they talk about corruption? Italy is a first world country. Yes. Government-koodu waxay iska xogaa individuals corrupt ahay ha ku jiraan. Laakiin se corruption a lot of wadamadan European-ka iyo wadamadan reer galbeedkii they might export corruption inay corruption meel kala geeyaan but iyagu they're not perfect but corruption ka wadanka gudihiisu wadamadooda gudihiisu is a lot less obviously that's why they are where they are because and that's why they're thriving wadan corruption kiisa waxa lagu gartaa dadku siday u nool yihiin iyo wadankaasi sida uu maaragtay heerka uu gaarsiisan yahay that's how you can tell corruption haddaad aragto wadan burburay oo dukumdaakuna oo maaragtay dadku ay dhulka yaalaan that's it corrupt yeah leaderskoodina ay u nool yihiin si cajiib ah then waxa corruption you don't need in lagu isbeelgareeyaba wadamadan aan joogno yes inkastoo isma barbar dhigi karno laakiin people pay a heavy price waxa weeyaan dadku corruption intay sameeyaan they cannot just get away with it not everybody obviously I'm not saying qof kastaaba the rich gets away with a lot of things a lot laakiin still waxaynu ka hadlaynaa mar walba majority-gaynu ka hadlaynaa but meel ummadiiba gebigeediba ayba ka soo horjeedaan in wadankuba madaxa la kaco oo tallaabo qaado because qof waliba dantiisa gaarka ayuu eeganayaa oh I mean I just don't see subhanallah goorma bal haddeer eeg waxa ka dhacaya I mean waad maqasheen Puntland waxa ka dhacay odayga yara awowgay Puntland afduubay awowgay ruma I love him very much yeah laakiin awowgay is wrong
madaxweyne ku-xigeenka Puntland waxa weeye madaxweynihii wadkaana madaxweyne waddanka gudihiisa jooga la afduubaya maxay tahay oo la inqilaabaya war annaga ayaa aragnay a'uudu billaahi min ashaytaan rajiim bismillaahi raxmaan ayaabahan oo dhan waan yaabanaayo I didn't know what to say laakiin waxa weeye madaxweynaha waxaad ka qaadi kartaa jagada oo la wareegi kartaa haddii dee madaxweynuhu ama uu surgery ku jiro temporarily you can be the president haddii uu hadduu xataa waddanka ka maqan yahay maybe isku day inaad inqilaabto ilaa inqilaabku waa part of African maaragtay dhaqanka Afrikaanka laakiin madaxweynihii oo waddanka gudihiisii jooga waddankii anigaa la wareegay war annaga ayaab aragnay qof waliba interestkiisa goonidaa unbuu eeganaya qof ka fakeraya danta guud iyo the greater good la xawla walaa quwata ilaa billah caliyul cadiim war dadkani maxay yihiin how long baa sidaa lagu jirayaa cid ummad dhan oo yihiin dadkaasi hadhowtaa waxaa la odhanayaa hadhowtaa waxaa la odhanayaa war maye Fatxiya nimankaad haysataa war who is doing this manaagaa sameynaya waa nimane meeshii waxay iska noqotay maxay tiri magaceedii ha israacda diidaye maxay tiri ha israacda diidaye ha israamsatee waaba siday tahayba gorogoriyo maxaa tiri bal let me see if I can do it without the glasses gorogori wuxuu yidhi I have a hilarious Facebook post iisoo dir haddeer iisoo dir aan akhriye a premier Somali journalist proudly posts a status that show the top 10 countries with the most births. Somalia comes second. tobanka wadan journalist caana buu yidhi baa wuxuu soo dhejiyey tobanka wadane ugu dhalmada badan Somalia laba noqotay who is number 1 some other African country kolleyba or the most fertile people saasay usii deerayaan soo kuwa 15 bay guursanayaan war annaga ayaa aragnay galaaskan idinka shalay waa ka raysanaya intaa indhaha igu xanuuna Nigeria was number 1 it figures adeerkay Axmed Karaash qof baa yidhi ifraax jaamaca adeerkay Axmed Karaash waa madaxweyne inaabti dani Soomaaliyu aaday gabadhaas waa inaabti war annaga you didn't finish the writing sug aan ku noqday raalli iga ahaw markaan halkaa marayay okay Somalia came second all were African destitute countries yes indeed waa runtaa kulligood waxay ahaayeen akhriskii baa igu adkaaday markaa okiyaal la'aantii and destitute countries baryootamaya kulligood gabadhaasi maxay tidhi awowgay waa adeerkeed iyadana anigana waa awowgay waa madaxweyne maaytawaati marka horeba horta dee eeg Puntland war horta Soomaalida maxay madaxweyne u sheegtaan walaalayaal bal mid baan idin weydiinaya gacaliyayaal meel bada saabkii madaxweyne sheeganayo ma kula tahay inuu hoos uga soo degayo positionka never kama soo degayo because waxa weeyaan qofku mar hadduu fekerka the demotion ma rabo qofkiyo dib loogama soo ma doonayo halkaa inuu dib uga soo dego waa bada saabiyo in reality runta markaynu ka hadallo awowgay waa barasaab ku xigeen danina waa barasaab I know dad baa hadda odhan doona Muuse Bixina waa sidaas oo kale yes internationally marka loo eego Muuse Bixina waa barasaab waa run laakiin at least kuwani waxay ku leeyihiin dee waanu goosanayba at least iyaga dee leh waanu goosanay oo anagu waddan kalaanu nahay ama ha nala aqbalo ama yaan nala aqbalin adduunkana way jiraan dee rijano go-ay oo weli dee aan la aqbalin laakiin Puntland is still part of Somalia iyo Jubaland iyo maxay ahayd meeshii kale gobolladii dhexe maxay ahayd muxuu ahaa gobolladii dhexe maxay ahaayeen Jubaland iyo maxay ahayd meeshii kale kanada
his cake and eat it too. Then he cannot have his cake and eat it too. Naguyu, whatever, magacaas, Naguyu. Waa nuwaad kaysa magaca. De maya walaala laakiin sadee deni waa rune laakiin de wuxuu meesha wuxuu tagay inuu carare wali wuu carare koonfur galbeed koonfur galbeed nimanka wada madaxweynayaasha sheegtay yaa ee barasaabyada ahi ma kula tahay inay doonayaan ay dib ugu soo noqdaan barasaabo demotion qaataan no saasay weligeed markaa u qaybsanaanaysaa koonfur galbeed exactly thank you and de deni ee markaan naguuyo ku noqdo magaciiri sorry magacyada igu adag waxa weeye deni waxay tiri de keegiisa mana haysan karo haddana ma cuni karo keegayga waan haysanaya waan cunaya isku heli maayo de haya miyuu isku helay ila weli madaxweyne maaha wuxuu u tegay meesha inuu orde galmudug waa kaas galmudug magacaasaan raadinayay galmudug shukri waxay tiri Puntland buu maamuli kari waayay yaynaan ka xanaajina daba reer Puntland odhan mayno waxa weeye taasi it goes for all Somalia oo kale Somalia oo dhan weeye mayaga kee maamul fiican hadda kulligood waa mid maamul fiican kuma jira meesha waynu iska garanaynaa magaciisi muxuu yiri wuxuu yiri Gregory muxuu yiri I respect Somaliland to declare her independence, but Puntland behaves like a bipolar person. They behave like a separate country. What's the point of claiming to be part of Somalia? It's kind of interesting. At least Somaliland waxaan garan karnaa. And I'm only translating if anyone doesn't. Dad baa ii soo qora ma fahno Ingiriis and at least Somaliland wuxuu yiri I respect Somaliland oo the way ba goosatayba. Waxay tiri waan goosanay. laakiinse dee Puntland sidii qof yaro wareersan bay u hadlaysaa dhinacna waxa weeyaan Soomaaliyan ka mid ahay haddana waxa weeyaan it doesn't add up and marka what's the solution bay idinla tahay dee anigu waan iska yowlayn karaaye maxay what's the solution Soomaali sidan ma ka baxaysaa mise dee waxa weeyaan qurubka la iska maybe in let's kala huleelo de what's the point because this is insane this very interesting guy gudaha muqdisho ku jira very connected with all the powerful people in Somalia muqdisho wuxuu ii sheegay wuxuu yiri weydika ogo wadamada had iyo jeer waxa laga ilaaliyaa de wadan markuu burburo narco state inuu noqdo oo de maaragtay ay noqoto meel saldhig de inta the criminal entities of the world are always looking for a very strategic place ay saldhig ka dhigtaan wuxuu yidhi Somalia became that place because it's the most perfect strategically they were the most perfect spot habeenkii sideeda meesha lagu gaaro wuxuu yidhi waxa bay yimaada diyaarado cusub iyo maaragtay and Marakib Horle. It became like a distribution center, whether it's, meesha wax lagu kala bedeshoba de adduunka. Criminals ki odhami, most likely de xalanay degan yihiinba. Marka, waxa weeyaan hadday tahay human trafficking, hadday tahay illegal weapons maaragtay trafficking, hadday tahay maaragtay and you name it. Money laundering xubniha oo laga kala baac mushtareynayo it really is suga and maxaa tiri Gregory waxaa tiri Somalia is on the footsteps of Yugoslavia let each clan succeed Somalia has ceased to exist 1991 sidii Yugoslavia ku socotay in qabiil kastaaba uu gooni isu taago and Somalia as we know it Somalia in naqanay I guess it ended in 1991 and Ahmed Kaarshe Soomaalinimo wax ka hooseeya macna ma leh walaalo Fatxiya oo de what's the point marka haddeer aniga iyo walaalahay waanu isjecelahay I love my brothers and sisters
we don't necessarily get along. Yeah, we don't. I love them very much. Iyaguna they love me. Lakin we don't necessarily get along. Marka dee qasab maaha inaanu sandulle ku wada noolaano haddaanan maybe we're better off inaanu bannaanka iyagaa kala joogno oo aanu mid waliba goonidiisa guri gangaaman oo qurux badan uu yeesho oo aanu fasaxyada isu nimaadno. I mean, what's wrong with look at the Emirates for example. What's wrong? Well, iyagu Emirates they're still federal system bay haystaan. And what's wrong haddii aynu noqono 5 wadan oo 5tuba iskaashadaan oo Security Councilka iyo UN-ta and isugu hiiliya oo maaragtay isu codeeya oo what's wrong with that? I think it's kind of nice. Yeah, Emirates ku waa federal. And maxay tiri Safi Ahmed, it would be better to secede severally than to suffer together. In la kala tagaa la qaatay intii la isku dul baabi'i lahaa. Mahmahdii maxay ahayd jirtay tiri sidaad doonayso haddaad weydo sidaad ka fursan weydaa la yeelaa. Yeah, nothing will stay the same anyway. Adduunka wax sidiisii ahaanaya ma jiro. Sooner or later waa la kala tegaya. Yeah, mar waxaa jiri doonta the next 600-700 years Somalia baanay Somalia ahayn. What we're suffering hadeer. We're suffering. Dadkan meesha haystaana dad doonaya horumar ma jirto. Waxay doonayaan wadanka inay jilbaha dhulka waa hal adigu jilbaha dhulka loo soo dhigay. Yeah, ama awr jilbaha dhulka loo dhigay oo gurguuranaya dushana laga wada saaran yahay. Give me a break. Yeah, Somalinimo is not enough. Keep us together. Somalinimo maaha waxay nagu filan oo maaragtay isku keen haynaya. Okay, Smart MM maxay tiri Somaliland ayaa ugu muhiimsan uguna xasiloon dhulkii Soomaaliya la isku oran jiray. Well, I don't know about ugu muhiimsan, maybe xasilooni yes, and intii Soomaaliya la isku oran jiray, but the muhiimka, they're all muhiim. And Shukri maxay tiri gama dhiig ku daato ka socda Muqdisho Ilaahay ha sahlo. Game dhiig ku daatay baa ka socda Muqdisho Allah ha sahlo. And Faisa Ereg maxay tiri waan kula qabaa taas 5taba inay gooni ahaadaan. I mean, there's nothing personally there. Anigu personally speaking, waxaan ka jeclaan lahaa Soomaali weyn ma jirto. Obviously, it would be the best thing. But haddaanay suurtagal, the last 5 years, I just accepted anigu separation kaas. What are you gonna do? Siraad maxay tiri Maria anigu Ilaahay baa ka magan galaa kuwo 60 sano naga khasaariyey. Ilaahay baanu ka magan galay. Okay, wax Soomaalinimo ka hooseeya ma rabaan Nuurto Salaad Jaamac. And wax Soomaalinimo ka hooseeya ma rabno. I guess that's what you mean. And Somali way ku daysay Somaliland Ethiopia ayaa qaadan doonta Soomaaliyana Kenya. Somali way ku daysay HM Sport Somalia way ku daysay Ethiopia qaadan doonta Somaliland Kenyana waxay qaadan doontaa Soomaaliya. Allahumma najayna ilaahana joojin markaas magaca Soomaaliga waaba tuuraynaa ogaada. Oh, Siraad xagee maxaa la baxaysaan? maxay Somaliland la baxaysaa? Waan ogaa group ber dhexdaas oo oleyn jiray magaca Soomaali aynu iska dhigno magac kale aynu qaadano sida the same way ninkii muxuu ahaa magac lahaa kii magac lahaa muxuu ahaa afar xaasle muxuu yiri calanka blue gaba ka soo horjeeda wuxuu yiri waa calan gaale hala tuuro. I don't know if that's going to happen magaca Somaliland maxay tiri someone needs to follow the money. Corruption and money goes hand in hand. Nobody needs to follow anything. It's as clear as day. waaba loogyahayba maxaa waaba iska muuqataa. Fatxiya adduunkii baa isku keen hayee mar horaan kala town nidhi adduunka isku keen hayee mar horaan kala town nidhi bay tiri Cali Maxamed.
mar horaa la kala dhaqaaqay absolutely nadiifo cali maxay tiri walle soomaali isma dhaanto laakiin shacabka somaliland waa yar bislaadeen laakiin hogaamiyaal fiican ma haystaan okay cabdisheekh adeer cabdisheekh muxuu yidhi adeer waa waxaan dhacayn in soomaali israacdo allah kariim that's so sad and it's even sadder coming from qof xogagaala oo dhulkii jooga oo soomaali weyn garanaya quruxdeedii iyo sharafteedii maxay tiri subayda wax soomaali weyn la dhahaa ma jirto filimkaas ay baa cunay la xawla walaa quwata maxay tiri saafi axmed waa xaasidnimo because a few people are benefiting from the current structure so they don't want to change waa xaasidnimo dhowr qof baa ka faa'iidaystay ilaa 1,000 nin baa ka taajiray billionaire ka noqday quite literally yeah waana iyaga waxa xataa al-shabaab waxa maalgelinaya waa iyaga yeah al-shabaab waxa la yidhahdaa ma jirto waryaadheen maybe sida talabaan oo kale ay nagu fiicnaydba al-shabaab inuu qabsado hadeerto hadduu maybe hadday al-shabaab qabsan lahaa sidan way dhaami lahayd yeah I know in the beginning berigii al-shabaab dhulka haystay and we hated it yeah and dadku way nabcaayeen laakiin maybe iyaga laftooda hadeer inay bislaadeenoo sidan talibaan I don't know de maxaa sidani si loo dulqaadan karo maaha sheekh kullu muxuu yidhi abtigayga caliye abti the Somali power will come back in your lifetime really awoodii soomaalida abti way soo noqonaysaa intaad nooshahay yeah Allahumma amin yeah we can always dream TTR muqdishaay olol baad oran jideen maantay idinkuba maanta idinkiiba ololay dee waxaa isku kay qaadine yaa odhan jiray muqdisho ee olol baa oran jirteen maanta idinkiiba ololay farduus xirsi maaha waa TTR farduus xirsi waxay tiri in layska lusho in la kala hadhaa ka fiican garogari muxuu yidhi allow me to derail your topic I need your opinion okay fikirkaagaan u baahanay in yaraan kaa leexiyo mawduucaad ku socotay I'm courting a lady. Ooh, I want to marry her. This is exciting. However, my job is a sensitive job in Virginia. I can only visit her in 2 months. I can only visit her in 2 months. Waria gorogoriyo, that's a different topic. kanaynu ka baxaynaa kaasaynu usoo noqonaynaa soo noqda aynu gorogari la qaadaa dhigna waa inaynu gorogari tala siinaaye this is fun I love this thank you for asking I think this is exciting let's gorogari aynu la talino this is waxa weeyaan waa topic kulligeenina wada sugaya yeah I can honestly I find this very interesting yeah marka we'll come back arrintaas inuu ka sheekaysanaa part time marriage waa guur dhaba laakiin de shaqooyinka iyo noloshiibaa ka dhigtay maaragtay dadkii marxaladii adkaysay marka in dee waaba honeymoon joogtaahe I'll give you fikirkayga kani wuu dheeraaday waan ka baxayaa I'll come back I have couple hours to play around with you guys so but we can come back for another right now I'm coming back right now I'm just going to end this but I have to change the hijab so it will look like a different video khair baan idin rajeenaya I'll come right back then we can have that conversation